write your program, by following your program, your system will start to work. Okay. Shall we start our class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shall we start our Yes, class? sir. Now we start with one small puzzle. Please observe the question. Please observe, don't tell the answer immediately. What is this? Yes, now my time. Gear, sir. Accelerator gear. Wait a minute. நீ அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிக்கோ. Let other. Reverse. அப்பா சாமி, who told? Who told that answer? Okay, you also hold for some time. Any other answer, dear students? What is this? R, sir. R. Dai. என்னடா எடுத்தோன்னு ஃபர்ஸ்ட் பால்லே அடிக்கிறீங்க. Any other answer? Kana, any other answer? Please try. 6, sir. 6. Maybe 5, 6. sir. Maybe 5. Then please make an attempt. Nothing wrong in this. I need what? 6 again. 6. Okay. Then 3. Okay. Then 7. 7. Then 8. 8. Then 9. டேய் விளையாடாதீங்க, எல்லா நம்பரும் சொல்றீங்களா? ஓகே. Then why not be 1, 2, 4? 0. 0. So all the missing components we have tried. Okay. Whoever told the numbers, please wait. Now I will give one hint in the same diagram. Have you seen this kind of image anywhere? Car gear. அவ்வளோதான்டா. Yes, sir. 1, 2, 3, 4, 5 and R. Reverse gear. அவ்வளோதான்டா. So whoever told R in the first attempts, very good. Actually, I only gave the clue, I think so. I returned the number. Please observe. I returned the number in the sequence like this. First gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear. Then I marked question mark. Usually in regular classes, I will read in this fashion. At that time, very first attempt, many of them may not tell. But this is the right answer. So reverse gear. So why we quoted this example here means always think out of the box. So whenever they are giving some numerical number in the question, don't try with only the numeric possibles like 8, 9, 7, 3, 6, 5, 4. Most of the time that may be the answer, but sometimes it may fall in alphabets also. So this kind of thinking you need to enhance. This is called aptitude learning. Okay. These kind of things also you need to enhance. In between we will give some 1 or 2 aptitude like this to refresh your mind. Okay. So what is the answer here? Reverse gear, capital letter R. Okay, very good. Okay. Your class course I am displaying over here. Please take the screenshot. ECEB students only, please take the screenshot of this one. ECEB. This is your class code. At the end of the class, I will post the same thing in the chat box also. ECEB students, please take the screenshot. This is your class code. Okay. Other students, please join in that same classroom. It is very much difficulty to follow you people. This is for ECEB. Is it all the ECEB students note down this one? If you are unable to take a screen, see this is case sensitive. Solukana, any doubt? ECEB note paniyacha? Sir. Yes. Now only ECC students. Is it my presentation is visible in both the classes? Yes, sir. Yes. Okay. ECC student alone note down this code, class code. ECC.
Others, don't bother about this code. Please follow your class corresponding code alone. Don't join in multiple classes. Then you will get multiple assignments. You need to finish all the assignments. If you, I think I can move the second one. ECC students, have you completed this? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Now this is for ETE students. ETE students, please make note of this one. This is your corresponding class code. Okay. All the content, theory content, lab content, evaluation process, everything will happen only under this forum. Okay. Even we will give some video links to watch apart from theory classes, some practical advanced technologies, everything we will post it over there. Have a practice of getting into this classroom every day. Before entering into the real classroom, get into the Google Classroom, then get into the Google Meet. Okay? Yes. With this, we are going to revise the content very fast. We know what are these things, actual, and this is the electric circuit. Then this is, if once I close the switch, what will happen? My lamp will glow. So there are two current flow, electron flow and conventional current flow. So why these two differs? One of the students asked this doubt in the last class. Today we will reveal the answer. As for this test book, this is our test book. As per our syllabus, even you can say this is a Bible for you. It has a plenty of content within it. Soon you will get this one. If you find time to get it from the internet, read it. Somewhere you will get the PDF of this content also in the internet. Browse and do it. Introductory to Circuit Analysis. The author name is Robert L. Boylston. So this is the 5th edition. Sorry, 11th edition. We may have new edition also. Don't buy it. Don't buy it. Just browse it. And if you are getting the content, you read it. Okay. As for this test book, they given the clear explanation to why this conventional current flow and the electron current flow came into picture. They explain very clearly. So electron flow will start from negative, then to our circuit load, then it will come back to the same connecting wire, then it reaches the positive terminal. Okay, so this is the electron flow. But the conventional current flow will be in the opposite direction. That is from higher potential to lower potential, or else positive terminal to the negative terminal, isn't it? Why these two difference? See, in both the cases, the value of the current going to remain the same. Say example, 4 ampere means 4 ampere. But conventional direction means this way, electron flow means opposite direction. That's all. So current is a vector quantity. If we are our assumed direction as well as the current flowing direction both are same, the magnitude will be considered as a positive 4 ampere. If our assumed direction is 1, but the actual current flows in the opposite direction, means we will consider the same as minus 4 ampere. Can you identify this difference? Why we are putting these two sign differences? In our study, hello, dear students, please mute. In our study, we are going to take only one current flow. Even that particular test book will focus only one current flow for the entire discussion in the whole content of the book. So there they are following only the conventional current flow. Why the conventional current flow? That is the question asked by one of the student. This is a statement given in the book. So there are two current flows available in their circuits. One is the conventional, and is the another electron flow. In earlier days, while they invent these things, they assume that positive charges only moving positive charge is the only moving particle in the metallic conductor. This is the assumption of the scientist who discovered this basic things and all. Then what they did means,
They designed all the instruments for the same direction. What happened? Slowly, all the education institutions and the industry starts using the same direction. Even major computer software packages also starts following the conventional current flow. And அது ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி புரியுதா? Scientists found this direction, then we start using in textbook as well as our education purpose and industry and in few software packages we start using the conventional current flow. But in later stages they found that electrons only moving. Once they invented the semiconductor electronics, at that time only they found that electrons are moving from one place to another place. Then what they did, they don't want to disturb these old things. If they want to disturb everything, they want to change the entire thing. So simply what they did, they made start writing the content. Whenever they are writing the content, they will put the title conventional current flow or electron current flow. Most of the time we will follow only conventional current flow. All our instruments available in the laboratory, anywhere in the thing, we are using only the conventional current flow, because there is no much confusion. There is no much confusion because the magnitudes are same. Therefore, we dropped the electron flow direction and we start use the conventional current flow. Can I ask the doubt getting a clarify ஆயிடுச்சா? I think Kana yaar in the doubt clear ஆயிடுச்சா கண்ணா? In olden days they thought that positive charges are moving, but once they start doing the semiconductor electronics, semiconductor physics, at that time only they found that electrons are moving, but they don't want to disturb the previous structure. Therefore they left that one, they start using only the current flow. Okay, there are some textbooks available right now also. In the textbook, in this example, this is one book, means here itself they will write this book follows electron current flow. If they follow electron current flow only, they will mention. If they don't, they are not following that one, conventional current flow means they won't mention in the textbook. Okay, so I think it's clear for everyone. No issue if you are not getting 100% clarity, no issue. Whenever you get the book, you wrote the whole content. Okay, read the whole content, sorry. Then static electricity, you know, these are all the few things. Whenever we are doing this action, we are getting the static electricity. Okay, then charge, you know, we read quantity, different quantities and its symbols, units and its symbols. I hope you people are following the class and you are making the notes in your backside of your notebook, isn't it? How many quantities? Please follow that one. Please follow that one. That will help you a lot whenever you want to revise the content. Then these are all the things we have seen, like poles, like charges and unlike charges. Then voltage, work done required to move 1 coulomb of charge from one point to another. Then how to measure the voltage, you know very well, because we have completed laboratory session also. Whether I need to measure across or through the conductor. Voltage. Across. That's all. Voltage means across. Across கூட நம்ம இன்னொரு term add பண்ணி படிச்சோம். What is that? Parallel. Oh, parallel. Is it clear to everyone? Yes. Yes, very good. Now, what about the second one? Current. So current நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Current எப்படி measure பண்றது? இதுல direct current ஒன்று இருக்குது, alternating current இருக்குது. We are not going to bother about the alternating current in this point of time. Direct current means whatever the battery and all what you are buying, that will deliver you the direct current. That means with respect to any time, the battery will provide only the constant voltage. But practically, if you buy the battery, I think you people are having the habit of driving your remote cars. Is it that remote car runs throughout the lifetime? No, sir. No. Why? Battery will get The power of the battery will get dead. Dead. Dead means what? It will come to zero voltage, isn't it? That means even though it is a direct current,
If you are using any chemical reactions, once the chemical energy getting decreases means next day, say example, we will take like this. First day 9 volt means throughout your running you may get the 9 volt. After second day maybe 9 volt. After 3 days it may be 8 volt. But throughout the process it will maintain the same 8 volt. Okay. Then after 1 month or 2 months if you take, it won't have any voltage. That means 0 volt. Okay. So direct current means at any instant of time if you measure the voltage will be constant, but this time scale is not too extent. ஒரு இயர் கழிச்சு செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி குறைஞ்சிருக்கும். இது உங்களால இமேஜின் பண்ண முடியுதுல்ல? இது இமேஜின் பண்ண முடியுதுல்ல? இது வந்து பிராக்டிக்கல் சினாரியோ. இந்த பிராக்டிக்கல் சினாரியோ நோ நீட் டு கீப் இட் இன் திஸ் ஸ்டேஜ் ஆல்சோ. இப்போதைக்கு இந்த கிராஃப் நீ மைண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். ஓகேவா? therefore it is called as a direct current. Okay, direct current la இன்னொரு graph is also possible. With respect to negative scale also I can draw the graph. Say example, இது பாசிட்டிவ்ல 9 வோல்ட் அப்படின்னா இது என்னவா இருக்கும் இந்த கிராஃப்? minus 9 volt. minus 9 volt. That's all. That's all. When I will get minus 9 volt, that is also very simple. Take the battery. This is plus and this is negative. If I connect voltmeter like this, positive terminal and negative terminal, I will measure 9 volt. Okay. When I will get minus 9 volt, can anyone tell with the same battery? Terminals all changed into opposite side. Yes, very good. If by mistake, if I reverse the polarity of my multimeter, if I keep positive terminal over here and negative terminal over here, it will show negative deflection. So I will get the reading over here. Okay, that's all. So DC la you have two quadrants. First in the quadrant irukku, inga negative layum voltage available irukum. Okay, so with this we will move to the second slide. Current. How to measure the current? Using ammeter. எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்? series connection. இது மறந்துடவே கூடாது. Okay, so series na என்ன? battery on one end, then ammeter one end, then ammeter another end to load, then resistor. So this is not resistance, resistor, then resistor another end to negative. Okay, these are all resistors. Okay, if I am not connecting this wire, what will be the deflection of my ammeter? Whether my ammeter will deflect? No, sir. No, that's all. No, sir. That's all. Okay, then you know resistor property, you know this is the new content. What we need to do? New content. Wash your plates. That's all. Right, sir. Put today's date. Make it fast. Second, who are absent, absent on in between, therefore only we are revising. But in consecutive classes, we won't take much time to revise your content. Okay. Resistance is what? Resistance means what? It is the property of the resistor. No, property of the Oppose the current. Property of the Material to material. Resistor. No. See, clue is available here. Property of the any material. Okay. Each and every metal. See, mostly we will consider only conductor. We won't consider all the materials. Conductor la mattum dhaan we discuss பண்ணுவோம். ஓகேவா? So conductor na you have a different materials. So copper irukku, aluminum irukku, silver irukku, gold irukku. Is it all the metal have the same electrical property? No, No, sir. sir. Which one is the good conductor? Gold Copper. or iron? Gold. Metal. How you are Gold, choosing as a good or bad conductor? Flow of current, sir. Gold is a good conductor, sir, because the resistivity will be very low, sir. Sir, where you studied resistivity? Because nowhere written in the slide. How you know resistivity? 12th, sir. Already 12th you read, sir. You read. Very good. Okay. So, can you identify the symbol present in the slide for the resistivity?
Yes, sir. Near material in bracket. Sir, Ah, resistivity. what is this? Rho. Rho. Rome. இது என்ன லெட்டர்? இது என்னது நியூமெரிக்கல் லெட்டரா ஆல்பபெட்டா இது என்னது லெட்டர்? It's a simple, sir. Greek Greek letter. letters. See, most of the time we will use Greek letters for symbols. Okay. So அந்த particular property-க்கு இங்க வந்து ரோன் கொடுத்திருக்காங்க. I think you may have log book in your home. Log book நம்ம வீட்ல இருக்க எல்லாத்துலயும். Yes, sir. Please turn the log book last pages. There you will find only physics content. There you will find all the basic inputs for your subject. Okay. Copper resistivity and different material resistivity. Please have the habit of referring those log book. Okay, those content only written in our textbook. Whenever you find time, and current and voltage and every definition is also available in your log book. Today afternoon or evening, not afternoon, only morning and evening you need to study. At the time, get the log book and read it. Okay. So here what they are telling means the resistance of the material depends on four things. One is the type of material, another one is the length of the material, isn't it? Length of the material. The third one is the cross-sectional area of the material. The last one, even in Ohm's law we have studied this one. We kept this particular term as a constant, isn't it? So our electrical things always depends on temperature, because temperature plays the vital role in our conductor as well as semiconductors. Okay, so even this basic parameter resistance also depends on these four things. How these things are related, whether it is directly proportional or inversely proportional or in the different way. If I increase this, what will happen? If I decrease this, what will happen? That is the relation we are going to study here. Okay. Before that, you want to know how these things are correlated to the picture available in the right hand side. So this is the, if you assume this as a conductor, can anyone see my camera, what I am showing there? Chalk. Chalk piece. Chalk It's in what? piece, sir. I think this shape as well as the image available in the slide both are same, isn't it? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. What is the length of the chalk piece? Can anyone tell? 5 centimeters. L. L. 5 centimeter. Yes. Sir, 10 centimeters. Maybe 5 centimeters. எவ்வளவு இருக்கலாம்? இதோட சென்டிமீட்டர் எவ்வளவு இருக்கலாம்? Sir, 10 Short down, centimeters. sir. Let me take some other color. Okay. 6 to 7 centimeters. Okay. We will compare these two. Is it visible, these two chalk piece? No, Yes, sir. sir. Now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What is the difference between these two beyond color? Size, sir. Length. Size. Length, sir. Length. Okay. I will do one. Okay. We will do one thing. This is one material. This is another material. This is iron. This is iron. This is copper. Okay. What is this? Yes, White sir. color is iron. Iron. Pink This color. is Carbon. copper. Okay. Now I am dropping copper right now. I'm going to consider only one material right now. Let me familiar with the dimensions available there. There are four things they have quoted. Two things are related to the physical dimensions. One is the length. What is length? See, this is the length of the object, isn't it? In diagram, how they mention this L. edge to this edge. Very good. With the small letter L. Okay? Okay? Is it clear? Then, what is A? Cross-sectional area. What it means? Cross-sectional area means what? Sir. Have you studied The this term? radius of the circle, sir. Diameter of the material. Die. See, Sir, you are very much strong in Sir, maths. the area of the circle, Here they one given part of area. Here they given area. You people are telling radius, diameter. Okay. What is area of cross? circle, sir. Okay. Area of circle is the right answer. Okay, that is the right answer. What is the cross-sectional area? Listen. நான் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Many of them giving disturbance, audio disturbance. Listen. This is my conductor.
Cross sectional area means I need to cut the conductor. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் என்ன பண்ணணும், கண்டக்டரை கட் பண்ணணும். Now I am going to cut the conductor and you need to see this. குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. இதை நம்ம கட் பண்ணி இதை பார்க்கணும். இப்போ உனக்கு என்ன தெரியுது? சர்க்கிள் தெரியுதா, சிலிண்டர் தெரியுதா, என்ன தெரியுது உன்னோட வியூக்கு? Circle, sir. Circle, Circle. Cross sectional area. Okay, if I take some any square object and cut, okay, at present I don't have. Please imagine your duster in your school days. But duster எடுக்கிற duster I am going to make it into cross sectional view. Na அதை கட் பண்ண போறேன். கட் பண்ணிட்டு வியூ பண்ணா உனக்கு என்ன தெரியும்? Rectangle, sir. Rectangular or Triangle. Square, sir. Square. Square, sir. Square or rectangle, isn't it? See, the conductor, most of the time it will be in cylindrical in nature. Sometimes even it will be a conductor bar, means it may be in the square or rectangle also. Irrespective of the shape, I am going to bother about only the cross section. Can you see the portion what I am shading in the image? Squares, sir. இந்த ஏரியா மட்டும் தான் கால்குலேட் பண்ணணும். இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் தி கிராஸ் செக்ஷன்? ஏரியா ஆஃப் தி சர்க்கிள் இஸ் தி ஃபார்முலா. டெல் மீ. ஏரியா A is equal to Pi r square. Pi r Square. what is the another formula? Pi L in terms of diameter. D. D by 2. D by 2 whole square. D by 2 whole square. அது எப்படி சொல்லலாம்? Pi D square by 4. By 4. Isn't it? Yes, sir. Isn't it? If the radius of the conductor increases, area will increase. Area and radius both are directly proportional or inversely proportional? Directly proportional, sir. What is the proportionality constant present here? Pi, sir. Very good. Very good. If I increase the radius of the conductor, area will get increased. இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஸ் தான் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சோம். I is directly proportional to V. Here we are going to use some other concept here. Area I know, length I know. Then temperature. All the time we will keep this temperature as a constant one. How to make the constant one? All the time we are speaking Room temperature. See, wherever you are going to do the experiment, that laboratory should be some thermal isolated room. And the room which the experiment பண்ணுவாங்க. There they will keep the temperature as a constant, then they will start do the exercise. Okay, and most of the time temperature won't vary much. Within the hours குள்ள அவ்வளோ வேரியேஷன்ஸ் இருக்காது. ஸோ இதை வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக வச்சுட்டு இந்த 3 parameters we are going to play. Okay, your friend only told that this symbol is called resistivity. So resistivity or specific resistance. Resistivity or specific resistance. This will vary to metal. இது எதை பொறுத்து மாறும்? ஒவ்வொரு மெட்டலை பொறுத்து. Okay, specific FIC, specific resistance. Okay, so specific resistance of the material என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். So the other is called resistivity. What is the relation? Here they suddenly gave the equation R is equal to rho L by A. But we are going to break this equation. As R is directly proportional to L. Is point number 1. Then R is inversely proportional to my cross section area. Then R is directly proportional to resistivity of the material. The resistance of the particular material depends on these 3 parameters in this way. Length increase ஆனா resistance என்ன ஆகும்? Increase ஆகும். If I increase area, what will happen? Decreases. If I increase resistivity, what will happen? Increasing. Wait a minute. I
I'm increasing the cross section means நம்ம மேனுஃபேக்சர்ல கண்டக்டர் லென்த்தா பண்றோமா இல்ல டயாமீட்டர் என்ன சூஸ் பண்றோம்ன்றது. Dear students, please mute. Resistivity means type of material what you are going to choose. Copper choose பண்றோமா aluminum choose பண்றாங்க. Now I want to club all the relations, then I will get the equation as R is directly proportional to rho L by A. Then how we will remove this proportionality constant? அப்ப இதுல ஏதோ ஒன்னு ஹிடனா இருக்கு. How? Temperature is the constant one. We couldn't take it into account. அது constant வச்சதுனால we have kept it into converted into equal. புரிஞ்சிருச்சா கண்ணா mathematical equation எப்படி arrive ஆயிருக்குன்னு? That's all from this slide. Now this is the time you people to note down the things available in the slide. Make it fast. 1 minute time. Please make a note of that. See, whenever you write any equation, it is the usual practice. You need to give the expression for all the symbols present in the equation. Yes, tell me. Yes. Sir, can you explain another one time resistivity? Resistivity depends on the material what you are going to use it. Okay, so resistivity is the again property of the material. Okay, so each and every material have the different resistivity. Okay, if the resistivity getting increases, the resistance of the material will get increased. If resistance of the material get increases means the current flow through this, what will happen? And resistivity is the property of the material increases. See, resistivity, if I increase the resistivity, resistance will get increased. Current will, what will happen? Current will get decreased. ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. இதை எப்படி ஃபைண்ட் பண்றாங்க? ரொம்ப சிம்பிள் சார். இதுவும் பாருங்க, ஓம் சென்டிமீட்டர். இஃப் யூ டேக் 1 சென்டிமீட்டர் ஆஃப் த கண்டக்டர், இந்த கண்டக்டருக்கு எவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சேன்னா, say example, if you take 1 centimeter length of the conductor, இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணணும். என்ன வருதோ அதுதான் இந்த பர்டிகுலர் மெட்டீரியலோட ரெசிஸ்டிவிட்டி. கோரிலேட் பண்ண முடியுதா இந்த ரிலேஷனை? இப்ப நான் ஒரு மெட்டீரியல் கொடுத்து உங்ககிட்ட ரெசிஸ்டிவிட்டி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சா நீ என்ன பண்ணுவ? அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சேன்னா அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் இது நீ ஒவ்வொரு you measure the resistivity in different places, it will get vary. So for that purpose, they will give one fixed chart. In the temperature, இதை measure பண்ணு ஒரு guidelines கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த temperature use பண்ணி measure பண்ணா, you can find the resistivity of the particular material. But we are not going to much discussion of the resistivity. Why we are studying resistivity means the resistivity going to decide the resistance of the material. So whenever we are going to speak the resistance, we want to know which material we used. அதுக்காக தான் இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டியை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்குறோம். இதுக்கு அதர் நேம் என்ன சொன்ன? ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ்? ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். அதர் நேம் என்னது? ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். What is the unit? Ohm centimeter. Hello, dear student, please unmute. Length in centimeter. நான் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணி பார்க்கலாம். எந்த கிளாஸ் ரூம்னு தெரியல. ப்ளீஸ் மியூட். The recording is going on. If you refer the class recording, all the disturbance will fall. And அதை நோட் பண்ணிட்டோமா? Shall you move from here? Yes, sir. ஓகேவா? இது நீங்க வந்து ஃபார்முலா வைஸ் நீங்க வெறும் யூனிட்ஸ் மட்டும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி செக் பண்ணலாம். ரோ அப்படின்னா ஓம் சென்டிமீட்டர், that is into length na again centimeter, area na centimeter square. Centimeter into centimeter enna airum? If you multiply centimeter into centimeter, what will happen? Centimeter square. Centimeter So square. if you cancel these two, you will get ohm. Kadichircha resistance oda unit. Yes, So this is the relation between these parameters and resistance. Okay, then. Again the same content elaborated over here. If you want, please take. Is it anything different here? No. Here they little elaborated the relation.
If higher the resistance will get more. The relation what we have seen in the equation format, they given. If you increase the resistivity, the resistance will get increased. If you longer the length, resistance will get increased. If you smaller the area, note down. If you smaller the area, again resistance will get increased. If I put my question in the different way, if I longer the area, what will happen? Resistance will increase. Lesser resistance. Decrease. That's all. Resistance will get decreased. So with this input, again the temperature is not shown there. If you increase the temperature also, the resistance will get increased. Please make note of this last point. Temperatures are also directly proportional. If I increase the temperature, immediately what will happen? Resistance will get increased. Resistance is also increased. That's all. Is it clear to everyone? Shall we move? Yes. Now, little comparison. As I told you, two different material. Copper and iron. Copper and iron. Okay. So please observe. You are only going to give the answer one by one. I am going to give 3 questions in this slide. The first question, please observe. What is the difference in that? Sir, 1 second, you move the up slide. Okay. Okay, sir, thank you, sir. Yes. Now please observe, we studied few parameters. Now you observe the diagram. Which one differs? Resistivity, length or area? Cross-sectional area. Resistivity, sir. Resistivity. Resistivity, sir. Why? Sir, P2 greater than The P1. material is different, sir. There is very Material- simple. Very simple. Material difference. Top one is the copper. Good conductor. Iron is the bad conductor. Now you are going to know the reason why we are telling good conductor and bad conductor. The good conductor and bad conductor based on the resistance offered by the material or resistivity of the material. Okay. So here they are given on relation. What is this? Rho 2 is greater than rho 1. Means what? Means what? Means what? Resistivity of iron is Resistivity of greater the than second material is resistivity of greater copper. than the resistivity of first material, sir. Okay. See, R1 resistivity is rho 1. R2 resistivity is rho 2. Okay. That means the resistivity of the iron, resistivity of the iron is here. Resistivity of the iron is greater than what? Copper. Copper. Then what will be the resistance of these two material? Which one will be greater? R1 or Iron. R2? R2, sir. R2 is R2. R2, sir. right answer. Please make note of this one. Make it fast. Please make note of this one. Please make note of this one and find the answer for the second one. Wait, I will ask. At the time only you need to tell. Everyone please observe. Meantime, draw the thing in your notebook. Draw the same thing in your notebook. Make it fast. Meantime, draw the same diagram in your notebook. Yes. What is this? Similarities and dissimilarities present in the second image. The resistivity. Length, sir. Length. Resistivity, the area of the cross section is same, sir. Length Very is good. different, sir. Note down in your notebook. Length is difference. Note down. Whatever thing you have told, please note down. Area 1, A1 and A2 is equal. That is point number 1. So in this, A1 equal to A2. That's all. Then length I need to observe. I am going to label it L2. Can anyone tell why I am giving L2 and A2 here? To identify, sir. Identification. See. Please observe. Everyone, please stop. This is R. If I write anything before this, what it called? If I write anything before this, let me put A. A என்றது என்னது? Prefix for this.
If I put B in another Suffix. 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 Okay. If I put 1 here, what is this? The R காலு கீழ ஒன்னு எழுதுனா அதுக்கு என்ன பேரு? Subscript. What is this? Base or subscript? If I put 1 here, what? Power. Power or superscript. Power or superscript. Okay? So, the base in சொல்லலாம் இல்லனா subscript in சொல்லலாம். The power in சொல்லலாம் இல்லனா superscript in சொல்லலாம். These are all few notations. We will use it. See, because here we need to spell this is also R, this is also R. Okay, va? At the time, how I can differentiate? For that purpose only, we are using this base. இதை வச்சு differentiate பண்ணிக்கலாமா? So this is first material, this is second material. So this one will fall in all the quantities. I will mark it in this diagram. What I need to put it in the base? 1 or 2? 1. That's all. Ivladanga engineering. If you know the logic, now you can easily take down the notes. Whenever we will speak two things. But charge 1, charge 2. எப்படி எழுதுவே? ரெண்டு சார்ஜ் நான் கம்பேர் பண்றேன். நீ எப்படி எழுதிக்குவே அத? C1, C2. C2. If I want to spell two voltages, எப்படி எழுதுவே? V1, Wait a minute. In your observation content in last class in laboratory, we have written like this. What the meaning for this? நம்ம lab Ohm's-ல இந்த notation யூஸ் பண்ணுங்க. இப்படி இது என்ன மீனிங்? இதோட மீனிங் என்னது? பேஸ்ல என்ன எழுதி இருக்கு? பேஸ்ல என்ன எழுதி இருக்கு? R1. Current flowing through the resistor 1. R1. Okay. If I put like this, what? If I put like this, what? Current in R2. That's all. Ignore these points. These are all not related to this content. Now you tell me which resistance is more, R1 or R2 in the second image. Please give the answer. R2. sir. You need to justify. How? So length is directly proportional More. That's all. Since length is directly proportional to the resistance of the material, R2 is greater than R1. Okay? Is it clear? Okay, sir. The third one. Yes, sir. Third one. Whoever not attempted so far, please take your chance. Others, please mute. Let others get the chance to say their views. Try. Point number 1, similarities, dissimilarities. Point number 2, so point number 3, relation between R1 and R2. Please tell. We will move to the next one. We have plenty of content. Area of cross section in R1 is less when compared to A2, sir. Sorry. Point number 1. Okay, Kanna, listen. Point number 1. What are all the okay? Area cross section. First one is small. Okay. Small, sir. Very good. A1 is small. A2 is big. That is the thing they have mentioned here. Yes, sir. What are the remaining things? R Sir, is resistance proportional to A. both length and R is inversely proportional to A, sir. No, madam, please watch. Maybe நீங்க அந்த ஆங்கிள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி தெரிய சான்சஸ் இருக்கு. But if I mark like this, it's almost equal only. Okay? Sir, R1 has higher resistance when compared இது to. ஈக்குவலா உனக்கு தெரியுதா தெரியலையா? தெரியுது சார், ஈக்குவலா தான் சார் தெரியுது. தெரியலன்னா நான் இங்க ஒரு தடவை வரைகிறேன். இது உனக்கு ஈக்குவலா தெரியுதான்னு பாரு. இது மேபி ஒரு ஸ்லாண்டிங் பொசிஷன் வச்சிருந்தா உனக்கு தெரியாம இருக்கலாம். Okay. So L1 and L2 are same. A1 and A2 are same. Sorry, A1 and A2 are not same. That have some relation. Yes. Okay, what is the dissimilar quantity in this? Sorry, similar quantity. One more similar quantity. Resistivity, sir. Length. Very good. Length, Very sir. good. No, okay, length we discussed. Very good. Copper, both are copper. Therefore, rho 1 and rho 2 both are equal. Or is same.
equal. Yes, sir. Only area. Now you tell me what is the relation of R1 and R2? Resistance is inversely Sir, proportional to area of the cross R1 is section. more. 1 by R1 is greater, R1 sir. less than 1 by R2. A2 is Hey, sir R2 the 1 by R2 la வேண்டாம் இந்த மாதிரி ரிலேஷன் சொல்லு. R1 is less R1 than Sir, greater than R1 is R2, sir. greater than R2, sir. R1 is Okay, greater than R2. I will write R1 whatever you is are telling. Greater than. R1 is greater than R2. Greater than R2, sir. And R2. answer key release பண்ணிடலாமா? Shall you release the answer key? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right? Yes, sir. yes sir. That's all. So these two quantities are directly proportional to the resistance. This is inversely proportional. That's all. That is the inference why we have drawn business images. Yes. The last time explained, sir. This one, last diagram. one. Okay, anyone wants screenshot, take it. I will erase everything. We will finish the last image alone, then we will switch over to the next slide. If you want to take screenshot, take it. Shall I erase all the thing now? Yes, sir. Kanna, please observe the last image. Who asked the question, Kanna? I'm unable to see your name, that's why I'm asking. Only, sir. Okay, if you tell I am only, in my mind it will record only I am only. Okay, no issue. See here, we are going to compare the resistance between these two material by observing the inputs given in the image. What are the inputs? These two are copper. So obviously, this is rho 1, this is rho 2, resistivity of the material or specific resistance of the material. These two are same. So I no need to bother about this relation. This I no need to bother. Then length of the material. So observe the length of this one. This is, say example, L1 is equal to 10 centimeter. This is also 10 centimeter. This is also 10 centimeter. So based on length, nothing going to happen. So I no need to bother about this. Only the notable difference in these two images are cross-sectional area. This cross-sectional area. So what is the relation? If I increase the cross-sectional, resistance will get decrease. Okay? If I increase the resistance, area of the cross-sectional area of the conductor, see, it's simple. Whatever the quantity we are writing in the numerator, shall I rewrite this equation like this? So R is equal to rho L by A. So whatever thing fall in the numerator, is directly proportional to the quantity present in the left hand side. In the equal left that's directly proportional. Whatever the thing present in the denominator we have only area of cross section. So this is the only quantity having the inverse relation. So therefore, please observe, inga vandu area A1, A2. I can rewrite this same one, area below. Let me write it here. இதை கொஞ்சம் observe பண்ணி பாருங்க. Area 2 வந்து greater-ஆ இருக்கு, but resistance வந்து smaller-ஆ இருக்கு. That's all. Am I clear to you? Yes, sir. புரியலனாலும் பிரச்சனை இல்லை, கிளாஸ் முடிஞ்சா இன்னொரு தடவை கேளு, I will tell you. Okay. Then conductance. Resistance க்கு direct opposites. So resistance na how much it going to resist the flow of current. இதுல என்ன இருக்கு? ஒரே ஒரு keyword மட்டும்தான் போகுது conductance க்கு. Allow the flow. அவ்வளவுதான். Resistance na என்ன? Resist. Conductance na என்ன? Allow. kana ரொம்ப சிம்பிள். நமக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. பாதி பேர் conductance-ஆ இருப்பாங்க, பாதி பேர் ரெசிஸ்டன்ஸா இருப்பாங்க. கரெக்டா? நீ போய் 10 வார்த்தை பேசினா ஒரு வார்த்தை ரிப்ளை பண்ணுவான். அப்ப அவன் கண்டக்டன்ஸா ஆக்ட் ஆகுறான், ரெசிஸ்டன்ஸா ஆக்ட் ஆகுறான். ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே. நீ போய் ஒரு டவுட் கேட்டா அவன் 10 இது கிளாரிஃபை பண்ணுவான். அப்ப என்னவா இருப்பான்? Conductance. இது எல்லாமே நம்ம ஹியூமன் டெண்டன்சி, அனிமல் டெண்டன்சி இதெல்லாம் இருந்துதான் மெட்டீரியல்லையும் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகே, மெட்டீரியல் ஆல்சோ ஹேவிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி. we will quote number of examples. Human science எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேவா? இப்ப பாரு, I is directly proposed to V. இங்க கேசி இல்ல, I used to pronounce something. I is directly proportional to U. அப்படின்னு என்னது? நீ எவ்வளோ டவுட்ஸ் கேட்குறியோ அவ்வளோ டவுட்ஸ் நான் கிளாரிஃபை பண்ணுவோம்.
நீ எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கியோ அவ்வளோ டவுட்ஸ் we will clarify. Okay, so I is directly proposed to you or we is நாங்கள் எல்லாருமே இந்த ஃபாலோ தான் பண்ணுறோம். நீங்கள் எத்தனை டவுட் கேட்குறியோ அத்தனை நான் சொல்லிக் கொடுப்போம். ஓகேவா? நீ டவுட்ஸ் கம்மி பண்ணி கேட்க ஆரம்பிச்சா ஆன்சர்ஸ் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும். புரியுதா? ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். கம் ஹியர். So property of the material to allow the flow of electric current is called conductance. This is the new quantity. இது என்னது? Conductance இந்த quantity. Quantity ஓட symbol என்னது? Capital letter G. Why not this is capital C? Can anyone tell? Capacity இருக்கு சார் இருக்குனே. Already it is G is gravity. reserved. Already it is reserved. Already it is reserved for capacitors. Therefore we are using conductance. Clear? Then what is the unit of conductance? Siemens. Siemens. இங்க அப்படியே சயின்டிஸ்ட் நேம் எடுத்து இங்க வச்சுட்டாங்க. அதனால இந்த S வந்து ஸ்கிப் பண்ண முடியல. ஓகே, இது ப்ளூரல் கிடையாது. இது நேம் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் அப்படியே எடுத்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியாச்சு. இதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இஸ் த S. Can anyone tell what is the alternate unit for conductance? Yes. Yes. No. Ampere, sir. Ampere. Hey. See, you need to compare only two things: resistance and conductance. இது ரெண்டை மட்டும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லணும். So 1/R. 1/R என்றது ரிலேஷன். 1/R என்றது ரிலேஷன் between conductance and resistance. இது ரிலேஷன். Okay. Minus R1. Whatever you told and whatever your friend told previously, both are going to help us to get the answer. Ohm inverse சொன்னியா? ரொம்ப simple. What is the unit of resistance? Okay. What is the unit of resistance? Ohm, sir. Unit மட்டும் எழுதுறேன். 1/ohm வரும். கரெக்ட்டா? How I can rewrite this one? Ohm inverse. இதுக்கு இன்னொரு சிம்பல் இருக்கு. யாருக்கா தெரியுமா? ஓம். இது வந்து இந்த சிம்பலுக்கு பேரு ஓம். G. இதை இப்படி டிரா பண்ணி இதுக்கு இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க. MHO. அவ்வளவுதான். இதை இன்வெஸ்ட் பண்ண என்ன ஒரு லெட்டர், இந்த லெட்டர் இன்வெஸ்ட் பண்ண என்ன வரும்? MHO. அவர் இவ்வளவு அழகா சயின்டிஸ்ட் பண்ணி நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாரு. If you inverse this symbol, it look like this. If you inverse these letters, you will get this. That's all. So there is two unit for conductance. What is the second unit? Mho. It's one symbol for the unit. You can even use this. There are three choice வந்துருச்சு. 1, 2 and 3. You can use any one at a time. எல்லாத்தையுமே எழுதிடக்கூடாது. Shall I erase the content in the slide? Yes, sir. Yes, sir. One simple question. If the conductance of the material is high, okay, if the conductance of the material is high, what about the current flowing through the conductor? Increases, sir. High, sir. That's all. Resistance is inversely proportional. Here it is directly proportional. Okay, so here they given a relation G is equal to 1/R. So if I write the equation I equal to V/R, how you can correlate your conductor in this equation? I is equal to VG, sir. VG. That's all. VG. So I is directly proportional to your conductance. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Sir. Is it clear to everyone? Shall we move? Yes, sir. Yes. So after a long time, we are going to solve some question and answers. இங்க ஒரு term இருக்கு. என்ன எழுதிருக்காங்க? Problems. உன் மைண்ட் செட்ல என்ன நினைச்சுக்கிறீங்கன்னா problem. This is going to give some problem to us. Like that you are going to spell it. So in this class onwards, you even though inga problem irundhalum, you need to read it as a statement. Enna read pannom? Statement. ஓகேவா? இங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லைன்னா கொஸ்டின் சொல்லிட்டு போயிரு. சிம்பிளா கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டினுக்கு நான் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணும். அந்த சொல்யூஷன்ல ஆன்சர் இருக்கும். கிளியர்? இது நீ ப்ராப்ளம் மைண்ட்ல செட் பண்ணி லாஸ்ட்ல ஆல் த ரியல் டைம் கொஸ்டின்ஸ் பிகம் அ ப்ராப்ளம். கரெக்டா? ப்ராப்ளம்னா நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே அதுக்கு ஒரு வார்த்தை அவனே ரெடியா வச்சிருப்பான். என்னது? சாய்ஸ். Isn't it?
But unfortunately, in electric circuit, it is 10, 90, 10 percentage, 90 percentage. 10 percentage theory, 90 percentage என்ன இருக்கும்? Analytical statements. Problem Statements. pronounce பண்ணலாம். இதில் சேர்ந்து சொல்லிடு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வேணா வச்சுக்கோ. ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு, நம்ம அதை சொல்யூஷன் கொடுக்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ 90% இதுதான் இருக்கும் சார். அப்போ யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் லாட். ஸோ வாட் எவர் வி ஹவ் ஸ்டடிட் தியரி so far, it is going to give a input to solve this particular question. Please take down the question. Please take down the question and tell me what are all the known quantities, what are all the so before that the statement எதை பத்தி pronounce பண்ணுதுன்னு சொல்லு. Then known quantities, unknown quantities. Then tell me the procedure to solve. I will give you 1 minute time. Please take down the question and ஓம்ஸ் போடலாமாங்க சார்? அதை எடுத்துரு. அந்த எஸ் எங்க வந்தாலும் எடுத்துரு. இது வந்து ஆக்சுவலா ஒரு fill in the blanks. ஓகேவா? இது வந்து ஒரு fill in the blanks. Tabula sir answer. Okay, please wait. See, actually, what I have asked, I asked you to read the question. Okay, and you need to explain that, then give the procedure to solve. But if you give answer immediately, no one will think. Fortunately, many of them may not noticed. You don't spell the answer once again. Okay, let others read the question. Okay, let me read. Resistance of a wire is R ohm. These kind of questions are called descriptive type questions. So whenever you find descriptive question in your anywhere without image, why can't we draw the image? இதுக்கு என்ன டயக்ராம் டிரா பண்ணலாம்? யாரோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த வயர் ஆர் ஓம் சொல்றாங்க. ஒரு வயர் நமக்கு வயர் என்ன ஷேப்ல இருக்கு? சிலிண்டர். எல்லாரும் இந்த இமேஜ் டிரா பண்ணுங்க in your notebook. ஒரு வயர் நம்ம எடுத்திருக்கோம் கையில, அவ்வளவுதான். ஒரு வயர் நம்ம கையில எடுத்திருக்கோம். தென் இந்த வயர் நம்ம கைக்கு வந்துருச்சா? இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? the wire is stretched to double its length. So that means I need to draw the second image, isn't it? I need to draw the second image. I need to stretch the image. Stretch பண்ணியாச்சா? பண்ணிட்டோமா? Yes sir. What is the length of this one? L. L. L மட்டும் வச்சுக்கலாம். எவ்வளவு டைம்ஸ் நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணிருக்கோம்? Double. 2L. Very good. டிரா பண்ணிக்கோங்க. ஆனா ஆன்சர் கீழே இருக்கு. பட் இருந்தாலும் நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சால்வ் பண்ண முடியுதான்னு நம்ம செக் பண்ணிட்டு we will show the answer. அங்கேயும் ஸ்டெப் அனிமேஷன் இருக்கு. that we will take it for revision. So first, this is the original conductor. This is the modified conductor. Okay, continue the statement. Then it resistance in ohm. Here they given one more thing. What is the resistance of the original conductor? Small r. R unit ohm. Idoda resistance ohm. Now, by reading this statement, it is giving some input that there is some physical dimensions, and those dimensions I need to correlate with the resistance. Means I need to recollect the formula what I have studied previously. R equal to rho into L by A. இது மனப்பாடம் பண்ண கூடாது, சரியா? Yes. Okay, okay, you understood now. Very good. So in this, what are all the parameters I need to think? எது வேரியபிள் ஆகுதோ அதை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். L வேரி ஆகுது. So R is directly proportional to length. Only this relation I need to observe. So let me put R is directly proportional to L. In original conductor, the value is R and length is L. After stretched, it is becoming double the time. So அப்ப என்ன ஆகும்? இது 2L. Then 2R. 2R. Small r.
small r. Small r. R. அவ்வளவுதான் சார். நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்ப இங்க fill in the blanksல என்ன எழுதணும்? 2R. 2R. ப்ளீஸ் நோட் டவுன். ஆனா இப்போ வந்து இதுதான் ப்ராக்டிக்கலா வேணும். இஃப் யூ கோ டு இண்டஸ்ட்ரி they won't ask you to explain all the theorems and all. They will ask some questions like this. நம்ம என்ன நினைப்போம், நம்மகிட்ட ஏதோ பெரிய கொஸ்டின் கேட்டாங்க, இது எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது தெரியல சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடக்கூடாது. யூ நீட் டு திங்க், எந்த சாப்டர்ல எங்க படிச்சோம், யார் சொல்லி கொடுத்தா, எல்லாமே பிரெயின் ரிகலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகேவா? Shall we see the answer step by step? See, Yes, sir. see, old original conductor after stretched, the length become double. Therefore, I am going to correlate with this relation again. If you mathematically, if you substitute, you will get the same answer. Take a screenshot of this one. Try to solve in this way also. What they did here means they took this equation first, then they modified with the what are the things changing, and they compared with these two. So this is the same format for the second conductor. There what they did means they compared these two length, then they substituted here. That's all. இதை கம்பேர் பண்ணி போட்டுட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும், நமக்கு இந்த ரிலேஷன் L1/A இங்க ஆறுன்ற ரிலேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா? இந்த ஆரை யூஸ் பண்ணி ஃபைனலா they are attaining 2R. இது எல்லாத்துக்கும் புரியும் நினைக்கிறேன். ஒரு தடவை நீயே சால்வ் பண்ணு, then you will come to know. You have multiple ways to solve this question. ஓகேவா? உனக்கு எப்படி அந்த ரிலேஷனை எப்படி எழுதி தியரியா எழுதி சால்வ் பண்ணலாம், ஈக்குவேஷன்ஸா எழுதி சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே, that is up to you. Any question answer so far? If you have, please hold it. After the second part of discussion, we will continue. Put the title Ohm's law, make it fast. Put the title Ohm's law. We have 15 minutes. I think we can finish this one because already we have discussed plenty of content in the lab session. Plus put separate page. Can I the Ohm's law தனியா ஒரு பேஜ் தனியா போட்டு பார்க்கலாம், டாப்ல எழுதி பார்க்கலாம். ரைட் ஹேண்ட் சைட் டாப் கார்னர் எல்லாரும் எழுதுங்க. எங்க நீ கண்டினியூ பண்ணாலும் ஸ்கிப் பண்ணிடு, ரைட் ஹேண்ட் சைட் டாப் கார்னர் தான் எழுதி பார்க்கலாம். Whenever you open your textbook, the right hand side pages only appears first. Okay, இந்த தியரம் நமக்கு எவ்ரி டைம் ஓபன் பண்ணனும், இமிடியேட்டா தெரியணும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல எழுதாத, ரைட் ஹேண்ட் சைடு டாப்ல ஓம்ஸ் லா போட்டு எழுது. கீழ இருக்க டயகிராம் வேணாலும் டிரா பண்ணிக்கோ. I think everyone took first page. I think right hand டாப்ல எழுதுற எல்லாரும் ஓகேவா? ஹெட்டிங் போட்டாச்சா? Okay, can you the statement of Ohm's law? அப்படி மெமரைஸ் பண்ணி சொல்லக்கூடாது, அப்படி திங்க் பண்ணி ரசிச்சு சொல்லணும் ஸ்டேட்மெண்ட். Sir, the potential of the current going to circuit is directly proportional to the resistance, sir. Okay. V is directly proportional to IR. Okay. Any other statement? V is directly proportional to I. Okay. Any other statement? At constant temperature, V is directly proportional to I. அப்படியே இப்போ நம்ம ஒரு லேப்ல இருக்கிறோம், ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வந்துட்டோம். ஓகேவா? நான் ஸ்டோரி மாதிரி சொல்றேன் பாரு. அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் வச்சாச்சு. கண்டினியூ பண்ணு. Constant steady temperature. Steady temperature ஸ்டெடியா இருக்க மாதிரி பார்த்துட்டோம். Then The voltage at constant steady state temperature, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference between the ends of the conductor or 2 points. Is it clear? So room lo ukarrom, temperature constant ah vekirom, then we are allowing the current to flow in this. Okay, in the current kum in the voltage relation solrom. Okay, these two are eppadi irukudhu, directly proportional. The voltage enga measure பண்ற சொல்றோம், between these 2 points. Okay, so at constant steady state temperature, current through the conductor is
directly proportional to the voltage across the 2 points of the conductor. ஓகேவா? எக்கோலாம் வருது போல இருக்கு நான் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லும்போது. கரெக்டா? அப்படி எதுக்கு அந்த எக்கோலாம் கொடுத்தேன்? Yes, sir. அதெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணணும் கீவேர்ட்ஸ். ஓகே, பிகாஸ் ஐ காண்ட் அண்டர்லைன் மை வேர்டு. இல்லை நான் லவுடரா சொல்லணும். நான் லவுடரா சொன்னா த்ரோட் போயிடும். அதனால நான் எக்கோல சொல்லியிருக்கேன். எக்கோலாம் யூ நீட் டு அண்டர்லைன் ஹியர் ஆஃப்டர். ஓகேவா? டெசிபிள் அதிகமாக இருந்தால் மெனி ஆஃப் தம் யூசிங் ஹெட்ஃபோன் காது போயிடும். அதனால நம்ம எக்கோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எங்கெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணணுமோ அதெல்லாம். That's all. So the relation I is directly proportional to V. But don't tell if whenever anyone asks I equal to V by R and சொல்லக்கூடாது. If they ask equation, you can pronounce I is equal to V. I equal to V by R or V equal to I into R. Equation கேட்டா மட்டும் தான் சொல்லணும். Statement கேட்டா you need to tell the story, sir. Okay. Then you know this concept எப்படி இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுன்றத லேப்ல பார்த்துட்டோம். These are all different forms to find the unknown quantities. ரொம்ப simple. Here I have only 3 things I, V, R. Okay va? In this all the time எத்தனை quantity எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்? 2 quantity. Any two, sir. Any two. Quantity, sir. 2 quantities I must know. Then only I can find the third quantity. In first equation, I is the unknown. Second one, V is the unknown. Third one, R is the unknown. R is unknown. Is it necessary to store all the 3 in your hard disk? No, store only this relation. This will help you to write I equal to V by R immediately. Okay, in the matter store pannu. This will trigger you to write this equation. Then automatically mathematical substitution. எது லெஃப்ட்ல போகணும் எது ரைட்ல வரணும் போயிட்டே இருக்கணும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். இது ஒரு ட்ரையாங்கிள். இது இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து நெட்ல பார்த்தா நிறைய மாதிரி இருக்கும். இங்க ஒரு ஃபிங்கர் வச்சு கூட ஹோல்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அன்னோன் குவான்டிட்டியை நம்ம இங்க மறைச்சிக்கணும். இஃப் யூ ஹைட் தட் ஒன் யூ வில் ஃபைண்ட் த ரிலேஷன். இப்படி சைட் வைஸ்ல இருந்தா மல்டிபிகேஷன், டாப் அண்ட் பாட்டம்ல இருந்தா என்ன ஃபங்க்ஷன்? டிவிஷன். இது ட்ரையாங்கிள் சும்மா உனக்கு ஒரு ஃபன்னுக்கு பார்க்கறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணி யாரும் பைகாட் பண்ணாது. ஓகேவா? பட் இது மாதிரி ட்ரையாங்கிள் பார்த்தா உனக்கு என்னன்னு தெரியணும். அதனால தான் இங்கே போட்டிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நாட் மச் தியரி, தேர்ஃபோர் we will skip. இது புரியுதுல இந்த இமேஜ்? இந்த சர்க்கிள்ல என்னது? சர்க்கிள்ல என்னது? unknown quantity. Now, so you are much familiar with the electrical quantity. You know the now in this stage you know few quantities and you know relation between those quantities also within the second class. In the 2 classes வந்து ரொம்ப dead slow-வா இருக்கும் because without this concept you can't learn many things. So hereafter we will start accelerate little. You need to cooperate. Okay, நம்ம கொஞ்சம் accelerate பண்ணாதான் we can cover. பட் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஸ்பீட் வந்து அப்நார்மல் ஸ்பீட்னா ஸ்டாப் பண்ணிடும். ஓகேவா? 2 கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணினா நம்ம டோட்டல் வேஸ்ட் ஆயிடும் டைம். ஓகேவா? இங்க லெட் மீ புட் on this analogy. So whenever you will study the fundamental new concept, the scientists try to make the educator to learn in a faster way and they want to realize the content. So in electrical science what they will do means whenever it is not possible to start the experiment with the electrical, my humble request, you people are at this point of time allowed to do only simulation. யாரும் வீட்டில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யாருமே பண்ணாது. தயவு செஞ்சு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அதனால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி ஸ்லோவா நம்ம ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக கண்டுபிடிச்சதுதான் திஸ் வாட்டர் அனலாகி. அனலாகினா வெரி சிம்பிள். எலக்ட்ரிக்கல்ல நடக்கிற அதே கான்செப்டை இங்க நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம். அது மாதிரி கம்பேர் பண்ணி அது மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேரு அனலாகி. ஓகே ஓகே, புரியுது அனலாகினா என்னன்னு? ரெண்டும் சிமிலரா இருக்கும், ஆக்ஷன்ஸ் வந்து சிமிலரா இருக்கும், பட் 100% அது ஈக்குவல் கிடையாது. ஆல்வேஸ் வாட்டர்னா வாட்டர், சார்ஜ்னா சார்ஜ் தான். இங்க வாட்டர் எது கூட அவங்க கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க? சார்ஜ் கூட கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. ஆல்வேஸ் வாட்டர் இஸ் டிஃபரெண்ட், சார்ஜ் இஸ் டிஃபரெண்ட். அனலாகினா என்னன்னா அதோட ஆக்ஷன்ஸை நம்ம இது கூட லிட்டில் பிட் கம்பேர் பண்ணி கோரிலேட் பண்ணி
அண்டர்ஸ்டாண்ட் கான்செப்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கு தான் என்ன சொல்றாங்க, அனலாகி, வாட்டர் அனலாகி. ஓகே, ஸோ இந்த வாட்டர் அனலாகி எல்லாரும் இமேஜை அப்சர்வ் பண்ணணும். யூ பீப்புள் ஒன்லி நீட் டு டீச் மீ வாட் இஸ் திஸ், மேக் இட் ஃபாஸ்ட், பிகாஸ் மை எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட் ஓவர். அந்த எலக்ட்ரிக்கல் அந்த வாட்டர் கூட நீ கம்பேர் பண்ணி சொல்லலாம். வெயிட் ஃபார் 1 minute, everyone has to read this, then only you need to answer. Wait for some time, wait for some time, wait for some time, wait for some time. Everyone watch this. Quicker. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Make it first. Yes, start. Anyone can Yes, tell. sir. Kana very simple. எந்தெந்த குவாண்டிட்டி எது கூட கம்பேர் பண்ணிருக்காங்கன்னு மட்டும் சொன்னா போதும். சார், the pressure, வாட்டரோட பிரஷரை வோல்டேஜா கம்பேர் பண்ணிக்கிறாங்க. வெரி குட், வெரி குட். உங்க சான்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. வெரி குட், ரைட் ஆன்சர். வோல்டேஜ் இஸ் கம்பேர்ட் வித் பிரஷர். தட்ஸ் ஆல். எனிவன்? சார் அப்புறம் வாட்டர் ஃப்ளோவை கரண்ட் ஃப்ளோவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கிறேன் சார். ஓகே, வெரி குட். தேங்க்யூ கண்ணா. நீ அவ்வளோதான், உனக்கு சான்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கு அடுத்து கேர்ள்ஸ் யாரோ ஒருத்தவங்க. கேர்ள்ஸ் குயிக். சாட் பாக்ஸில் போட்டால் எனக்கு தெரியாது. சாட் பாக்ஸில் டாயிங் சத்தம் வருது. என்ன சத்தம்? ஏதாவது ட்ராப் பண்ணியிருக்கீங்களா சாட் பாக்ஸில்? குட் மார்னிங் வந்திருக்கு. ஓகே கண்ணா, நீ ரீகனெக்ட் ஆகி வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. நீ பாட்டு கன்டினியூ பண்ணலாம் கிளாஸ். கண்ணா எனி அதர்? ஓகே, எனிஒன் கேன் டெல், நோ இஷ்யூ. சார் பைப்பர் இந்த டேங்கோட பைப்பர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கூட டயாமீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணு. diameter of the pipe resistance. மீட்டர் ஆஃப் தி பைப். ஓகே, வேற என்ன கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க? வாட்டர் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணுது. சார்ஜ் ஓவர் ரெசிஸ்டன்ஸ். சார்ஜ் வாட்டர் கரண்ட் வாட்டர் வந்து சார்ஜ் கூட கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? See, you know the relation between these three quantities. Let me leave this alone. Compare these three: voltage, current and resistance. What is the relation? Can anyone tell? I equal to what? V by R. V equal to IR. I is directly proportional to V. It is inversely proportional to 1 by R. Okay. Wait a minute. This is the electrical thing we know. How they compared excellently with water analogy. Check. First, what is I? Flow of water. Flow of water. Flow of water is directly proportional to what? Pressure. இதுல என்ன pressure மேல apply ஆகுது? Pressure of the water. Pressure of the water. இந்த pressure எதை depend பண்ணி இருக்கு? Size of the tank, height of the water level, இது depend பண்ணி இருக்கு. கரெக்டா? Am I correct? Sir. Pressure எதை depend பண்ணி? Dimension of the tank. Dimension of the tank இருக்கு. அந்த water உள்ள இருக்கிற content. Actually amount of volume of the water வந்து சார்ஜ் கூட கம்பேர் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேவா? இந்த ப்ரெஷர் அப்படின்றது ஸ்பெசிஃபிக்கா ப்ரெஷர் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்துட்டேன்னா, அவுட்லெட்டுக்கும் அட் ப்ரெசன்ட் வாட்டர்ல எங்க என்ன இருக்கோ இது ரெண்டுக்கு உண்டான இந்த டிஃபரன்ஸை பொறுத்து தான் ப்ரெஷர் இருக்கும். இதுதான் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி. Let me give one example. Overhead tank present in the 4th floor. This is 4th floor, 3rd floor, 2nd floor, 1st floor, ground floor. Who will get the water with high pressure? Ground floor. Why? pressure the high. இவருக்கு தான் இந்த டிஃபரன்ஸ் ஹையர். Due to the difference is more, sir. இருக்கா? 4th ஃப்ளோருக்கு பாருங்க டிஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்கு, ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. 3rd ஃப்ளோருக்கு லிட்டில் ஹை. அப்ப இந்த ப்ரெஷரும் வோல்டேஜ் நமக்கு நல்லா அழகா புரியுது பாருங்க.
If I increase the voltage of the battery, current flow will get increase. The same way, pressure increase ஆனால் water flow increase ஆகும். First one முடிஞ்சிருச்சு. Then இப்பதான் நம்ம படிச்சோம். The size of the tube க்கு நமக்கு இப்போ நம்ம ரிலேஷன் பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? Size of the conductor, isn't it? Size of the conductor. Here water flows, but in conductor electron flows. அப்ப இந்த டயாமீட்டர் அதிகமானா எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும்? ஹையா இருக்கும். ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும். கரெக்டா? அதே மாதிரி இப்ப நம்ம வந்து டேங்க்ல ஒரு சின்ன டியூப் போட்டு வச்சிருந்தோம்னா வாட்டர் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும்? கம்மியா இருக்கும். பெரிய ஃப்ளோ இருந்துச்சுன்னா அதிகமா இருக்கும். அவ்வளவுதான். So the flow of water எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு? இங்க ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களே, பைப்போட டைமென்ஷன் எங்க இருக்க பாருங்க, ஸ்மால் டயாமீட்டர் வில் ரெஸ்ட்ரிக்ட்ஸ். அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் டயாமீட்டர் பொறுத்து எப்படி இருக்கு? டயாமீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆனா என்ன ஆகும்? Flow of water increase. Flow of water decrease. Flow of water decrease. That's all. So இந்த பைப்புன்றது தான் நம்மளோட கரண்ட் பார்த்து அதை எப்படி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண டிக்ரீஸ் பண்ணணும்ன்றது டயாமீட்டர் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. எவ்வளவு அழகா கோரிலேட் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா? This is called what? Water analogy. Shall we move to the next slide? VI characteristics. ஆனா இது வந்து ஷார்ட்டா நான் முடிக்கிறேன். லேப்லயே நம்ம இதே தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். VI characteristicsனா V என்ன I என்ன? Voltage current. அதோட characteristics அப்படின்னா I have two quantities. அப்ப நீ என்ன டயகிராம் வரைஞ்சு அதோட characteristics கோரிலேட் பண்ணுங்க. இது எங்கயாவது வரைஞ்சிருப்போம் நம்ம. உனக்கு எத்தனை ஆக்சிஸ் வேணும் இந்த ரெண்டு குவாண்டிட்டி ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு? 2 axis. 2 axis. நமக்கு தெரிஞ்ச 2 axis சொல்லுங்க பார்க்கலாம். X axis, Y axis, Y axis, Y axis, X axis and Y axis. Okay. What is this point? Zero. Origin point. Zero. Origin. This is origin. Okay. இப்படி கண்டினியூ ஆகி ஏரோஹெட் போச்சு. இப்படி கண்டினியூ ஆகி ஏரோஹெட் போச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? இங்கேயும் நம்ம மூவ் பண்றோம்னு நினைக்கிறோம். பட் பாசிட்டிவா நம்ம பேட் செல்ல வந்து ஒரு போலாரிட்டி தான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். Therefore I can ignore this portion. Let me consider only this quadrant. இது என்ன quadrant? First quadrant ஆ second quadrant? ஐயோ நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே யூஸ் ஆகும் போது இருக்கு. பட் நம்ம நிறைய சாய்ஸ்ல விட்டுருங்க. அப்ப திரும்ப ஃப்ரீயா இருக்கும் போதெல்லாம் படிக்கணும் போல இருக்கு நம்ம ஸ்கூல் புக்கை. அதுக்கு என்ன பெஸ்ட் சொல்யூஷன்? எப்படி திரும்ப புக்கை படிச்சோம்னா நமக்கு அசிங்கமா இருக்கும். ஆனா நம்மளே இப்ப டீச்சரா மாறலாம். டியூஷன் எடு, உன்னோட சுத்தி இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சி 9th 10th டியூஷன் எடு, ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல தான் நம்ம கிராஃப் பிளாட் பண்ண போறோம். என்ன கிராஃப் யூஸ் பண்ணி வரைவோம்? நார்மல் கிராஃப் ஷீட் யூஸ் பண்ணி வரைய போறோம். சரியா? இந்த கிராஃப் ஷீட்ல ஐ நீட் டு மார்க் 2 quantities. எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஒரு குவான்டிட்டி, ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஒரு குவான்டிட்டி. 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கோம். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல டிராப் பண்ற குவான்டிட்டி டிபெண்டன்ட் குவான்டிட்டியா இண்டிபெண்டன்ட் குவான்டிட்டியா? ஆர் டிபெண்டன்ட் வேரியபிளா இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிளா? இண்டிபெண்டன்ட். அத வச்சு தான் ஒய் அத வச்சு மூவ் ஆகணும்னா அது டிபெண்டன்ட்டா இண்டிபெண்டன்ட்டா? Dependent. Very good. Okay. இந்த பர்టిక్యులர் டயகிராம்ல V வந்து I ஐ டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குதா? I V ஐ டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கா? V வந்து I டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. V தான் சார் I டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. ஆனா யாரோ ஒருத்தவங்க நம்ம கிளாஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி இருக்குது. பேரண்ட்ஸ் அவங்க ஐ திங்க் நோ இஷ்யூ இல்லையா? ஓகே நோ இஷ்யூ. யாரோ ஒருத்தவங்க ஆன்சர் சொல்லி சொல்ற மாதிரி இருக்கு. நோ இஷ்யூ. சரி, ஓகே. ஸோ V இஸ் த இன்புட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு அப்ளை. ஓகேவா? ஸோ V ஐ டிபெண்ட் பண்ணி தான் நமக்கு I சேஞ்ச் ஆக போகுது. ஓகே. ஸோ அப்ப இந்த என்ன குவான்டிட்டியா இருக்கணும்? இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். நீ கொஞ்சம் நீட்டா எழுதிக்க பார்க்கலாம். திஸ் மஸ்ட் பி இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். அப்ப V இங்க வரணும். இதை டிபெண்ட் பண்ணி எது மாறப்போகுது? I. இது என்ன வேரியபிள்? டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். இப்ப நீ யோசிச்சு பாரு, ரெகுலேட்டட் பவர் சப்ளைல நம்ம V நம்ம தான் ஸ்டெப்பா இன்க்ரீஸ் பண்ண போறோம். அது கரஸ்பாண்டிங்கா I என்ன வருதுன்ற பாயிண்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு கிராஃப் பிளாட் பண்ணணும். அதான் VI characteristics.
ஓகேவா? ஸோ இது வந்து இண்டிபெண்டன்ட், இது என்னது டிபெண்டன்ட். Now I will tell you two quantities, time and speed. எது டிபெண்டன்ட், எது இண்டிபெண்டன்ட்? Speed is dependent, time is independent. time dependent, sir. டைம் எப்படி டிபெண்டன்ட் ஆகும்? டைம் Time is independent, sir. Independent. இதுக்கப்புறம் நீ கிராஃப் நீ வரைஞ்சிருவில எந்த குவாண்டிட்டி கொடுத்தாலும்? Yes, sir. xx yx மனப்பாடம் பண்ணுவியா? பண்ண மாட்டேன். லெட் அஸ்யூம் திஸ் வேல்யூ as 10 ohm. கண்ணா ஒரு 3 minutes எக்ஸ்ட்ரா நான் எடுக்க போறேன். ஓகேவா? கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணி லஞ்சுக்கு போயிடலாம். 10 ohm resistance I am going to keep it over here. This is the fixed value. Now we are going to take the reading. You people calculate and tell. Now I applied 0 volt. அப்ப current என்ன வரும்? Let me take the formula. What is the unknown quantity? Current நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். Unknown quantity I னா என்ன formula? I equal to what? V by R. How you every time you substitute here 10 is the fixed one because resistor 10 ohm fixed. So V0 கொடுத்தா என்ன ஆன்சர் வரும்? 0 divided by I is equal to 0. 0 or infinity. 0. 0 sir. 0 sir. 0 is the right answer. 0 is the right answer. வந்துருச்சா? டக் டக்னு இதே டேபிள் எல்லாரும் ஃபில் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். தப்புன்னு. செகண்ட் 5 வோல்ட் இது என்ன வரும்? 1.5. 0.5. Please 0.5, sir. please 0.5. 0.5. Next 10 volt. 1, sir. 1 sir. 1, sir. 1, sir. 15. 1.5 sir. 1.5. 1.5. Okay. Then 20. 2 sir. 2, sir. 2 ohms, sir. 25 volt. 2.5 sir. 2.5. Okay. 30. 3 sir. 3, sir. 3, sir. Why I have stopped up to 30? Lab and the power supply 30 volt மேல கொடுக்க முடியாது. Okay. நம்ம இப்ப graph plot பண்ணியாச்சா? See sir, table plotமா? Now I need to plot the graph. See, from the table I need to plot the graph. Graph sheet வந்துருச்சா எல்லாத்துக்கும் right hand sideல? Yes, sir. இருக்குதா? Okay. What is the first point? What is the first point I need to mark? 0 sir. Origin. 0, 0, sir. Origin. 0, 0. This is 0, 0. What is the second point? 0.5. ஆனா எது x axis அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும். x axis வந்து 5, 0.5. கரெக்ட்டானே? Yes sir. டாட் வந்துருச்சா? Yes, sir. அப்ப இந்த பாயிண்ட்க்கு என்ன நம்பர்? 5, 0.5. அடுத்து 10,1. எல்லா பாயிண்ட்டும் வந்துருச்சு. இது நீ ஈவினிங் டீ சாப்பிட்டு இதே மாதிரி பாயிண்ட் எல்லாம் மார்க் பண்ணிடணும். ஓகேவா? Now, what is the intention? What is the intention to put the dot in the graph? Dot மட்டும் வச்சுட்டா போதுமா? இது Line, sir. Line. I need to find the characteristics of the particular thing. அந்த characteristics நம்ம அப்படி என்ன பண்ணோம்னா, இது வந்து மேபி நம்மளோட 0th ஏஜ், இது ஏஜ் 5, ஏஜ் 10, இது மாதிரி நான் ஒவ்வொரு ஏஜ்ல நான் ஒவ்வொரு ஸ்டடீஸ் படிச்சிருப்பேன். அதை நீ அப்படியே கிராஃப் பிளாட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உன் கிராஃப் இப்படி போகுதா இல்லை இப்படி போகுதான்னு தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம ரெசிஸ்டரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்குறோம். நமக்கு கிராஃப் வந்து 1 by 1 மேலே போகுது. ஸோ இதை நான் ஜாயின் பண்ணணும். எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்? திஸ் டு திஸ், தென் திஸ் டு திஸ், தென் திஸ் டு திஸ், திஸ் டு திஸ், திஸ் டு திஸ், ஸ்ட்ரைட் லைன். ஓகேவா? நான் ஸ்கேல் வச்சு வரைஞ்சேன்னா மவுஸ்ல வரைஞ்சேன்னா Mouse. நீ லேப்ல டிரா பண்ணும்போது இப்படி ஹேண்ட்ல தான் வரையணும். ஓகேவா? அதை நீ பர்ஃபெக்டா ஸ்கேல் வச்செல்லாம் வரையக்கூடாது. இதை நான் இப்போ உனக்கு கிளாரிட்டியா அப்சர்வ் ஆகிறதுக்காக அது அனிமேஷன்ல போயிருக்கேன். இந்த கிராஃப் இது வந்து இந்த லைனுக்கு பேர் என்னது? ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இதுக்கு முன்னாடி ஈக்குவேஷன் யாராவது சொல்ல முடியுமா? மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன். y mx plus c. இந்த கிளாஸ்ல நம்ம அந்த c மட்டும் டிராப் பண்ணிடுவோம். இந்த m x வச்சுக்குவோம். இந்த கிராஃப்ல கம்பேர் பண்ணி சொல்லு, வாட் இஸ் y, வாட் இஸ் x? Y is voltage, sir. X is B equal to m. Kanna, please don't make me disappoint. Y நல்லா பாருங்க. இது என்ன ஆக்சிஸ் இது? Sir, y I, sir. I, sir. X is Current, sir. X is voltage, sir. Sir, Y is current. X is Y is voltage. current. X is voltage.
Wait a minute. Y எவ்வளவு? Y என்னது? Current, sir. I. equal to MV. Okay, wait. X என்றது என்னது? Voltage. அப்ப M னா என்னது? M is equal to what? Hey, wait a minute. I by V, I by V, sir. I by V. I by V. Hey, wait பண்ணணும். நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல்ல படிச்சிருக்கோம். M is slope of the line. Okay. இங்க by slope of the line in terms of electrical parameters சொன்னோம்னா எப்படி சொல்லலாம்னா I equal to V by R. Okay. Here what I need V by I relation I want. Therefore நான் என்ன பண்ண போறேன்? இந்த R இங்க வரணும். இந்த I இங்க வரணும், ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கணும். இல்லைன்னா இந்த V மட்டும் கீழே கொண்டு வந்துடலாமா? கீழே கொண்டு வந்தா என்ன ஆகும்? I by V is equal to 1 by R. The slope of the line is nothing but 1 by R, that is nothing but conductance. Am I clear? Then how to find the resistance of the line? In the particular characteristics, the resistance na kandupidikkanum. Eppadi kandupidikkiradhu? Sir, take any 2 points in x-axis and y-axis. How to find the slope? அதுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு சொல்ல I know M equal to 1 by R. How to find R? 1 by M. Only, sir. Inverse of the slope. With this we will conclude this session. Take down this formula. Next class we will discuss what is this del y, del I, how to mark this, and we will finish. One more thing is available. Whoever drawn Tinkercad software, Ohm's law diagram in your Tinkercad software, give these inputs and get current value. In today's classroom, we will post what are all the resistance values you need to choose for your experiment. Say example, usually we will give 470 ohm and 1 kilo ohm. இது மாதிரி ரெண்டு different resistance values கொடுப்போம். Tomorrow, if you come back to the class, please take the manual calculation for these two values. R is equal to 470 ohm is the one question. R is equal to 1 kilo ohm. இது ரெண்டுக்கும் table போட்டுட்டு next class meet பண்ணுவோம். Okay? Okay, sir. Yes, sir. Evening பண்ணா Okay, sir. You can go to your lunch. போய் நல்லா சாப்பிடு. ஹெவியா சாப்பிடாத. ஆஃப்டர்நூன் கிளாஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. Next class. மேக்ஸ் கிளாஸ்னும் போது மினிமமா சாப்பிட ட்ரை பண்ணு. Thank you, sir.